역대상 1장 이스라엘의 족보 줄기 아담, 셈, 에노스, 게난, 마할랄렐, 야렛, 에녹, 우두셀라, 라멕, 노아, 셈, 함, 야벳. 야벳의 가지 야벳은 고멜, 마곡, 마대, 야완, 두발, 메색, 디라스를 낳았다. 고멜은 아스그나스, 디밧, 도갈마를 낳았다. 야완은 엘리사, 다시스, 기띔, 로다님을 낳았다. 함의 가지 함은 구스, 미스라임, 붓, 가나안을 낳았다. 구스는 스바, 하윌라, 삽다, 라하마, 삽드가를 낳았다. 라하마는 스바, 드단을 낳았다. 구스는 이 땅의 위대한 첫 영웅 니므롯을 낳았다. 미스라임은 루두인, 아나민, 르하빈, 납두인, 바두루스인, 가슬루인, 갑돌인의 조상이며 블레셋 사람은 갑돌인의 후손이다. 가나안은 맏아들 시돈과 헷을 낳았고 그에게서 여부스 사람, 아모리 사람, 기르가스 사람, 히윗 사람, 알가 사람, 신 사람, 아르와 사람, 스말 사람, 함마 사람이 나왔다. 셈의 가지 셈은 엘람, 아스루, 아르박산, 룻, 아람, 우스, 훌, 게델, 메색을 낳았다. 아르박삿은 셀라를 낳고 셀라는 에벨을 낳았다. 에벨은 두 아들을 낳았는데 하나는 그의 시대에 땅이 나누어져 있다고 해서 벨렉, 분열이라 했고 그의 동생은 욕단이다. 욕단은 알모닷, 셀렙, 하살마웻, 예라, 하도람, 우살, 디글라, 에발, 아비마엘, 스바, 오빌, 하윌라, 요밥을 낳았다. 이들은 모두 욕단의 아들이다. 세 개의 큰 가지를 요약하면 셈, 아르박삿, 셀라, 에벨, 벨렉, 루, 스룩, 나홀, 데라, 아브람, 아브라함이다. 아브라함은 이삭, 이스마엘을 낳았다. 아브라함 가문 아브라함의 족보는 다음 계열을 따라 퍼져나갔다. 이스마엘은 맏아들 느바옅, 게달, 아부엘, 밉삼, 미스마, 두마, 마사, 하닷, 데마, 여둘, 라비스, 게드마를 낳았다. 이들은 이스마엘의 가지다. 아브라함의 첩 그두라는 시므란, 욕산, 무단, 미디안, 이스박, 수아를 낳았다. 그 후에 육산은 스바, 드단을 낳았다. 또 미디안은 에바, 에벨, 하녹, 아비다, 엘다를 낳았다. 이들은 그두라의 가지를 이루었다. 아브라함은 이삭을 낳고 이삭은 에서와 이스라엘, 야곱을 낳았다. 에서는 엘리바스, 르우엘, 여우스, 얄람, 고라를 낳았다. 엘리바스는 대만, 오말, 스보, 가담, 그나스, 딥나, 아빌렉을 낳았다. 또 루엘은 나핫, 세라, 삼마, 미사를 낳았다. 그 후에 세일은 로단, 소발, 시브온, 아나, 디손, 에셀, 디산을 낳았다. 로단은 호리, 호맘을 낳았다. 딥나는 로단의 누이였다. 소발은 알란, 마나핫, 에발, 스보, 오남을 낳았다. 시브온은 아나를 낳았다. 아나는 디손을 낳았다. 디손은 햄단, 에스반, 이드란, 그란을 낳았다. 에셀은 비란, 사하완, 아간을 낳았다. 디사는 우스, 아란을 낳았다. 에돔 땅을 다스린 왕들 이스라엘의 왕이 있기 전에 에돔 땅을 다스린 왕들의 이름은 이러하다. 부올의 아들 벨라, 그의 성읍은 다나바다. 벨라가 죽자 보스라 출신 세라의 아들 요밥이 왕이 되었다. 요밥이 죽자 대만 지방 사람 후삼이 왕이 되었다. 후삼이 죽자 모압 땅에서 미디안을 물리친 부닷의 아들 하닷이 왕이 되었다. 그의 성읍은 아윗이다. 하닷이 죽자 마스레가 출신 사물라가 왕이 되었다. 사물라가 죽자 강가의 르호봇 출신 사울이 왕이 되었다. 사울이 죽자 악볼의 아들 바알 하나니 왕이 되었다. 바알 하나니 죽자 하닷이 왕이 되었다. 그의 성읍은 바이고 그의 아내는 메사압의 손녀여 마드렛의 딸 무헤다벨이다. 마지막으로 하닷이 죽었다. 그 후에 이어진 에돔의 족장은 딥나 족장, 알야 족장, 여대 족장, 오올리바마 족장, 엘라 족장, 비논 족장, 그나스 족장, 대만 족장, 밉살 족장, 막디엘 족장, 이람 족장이다. 이들은 에돔의 족장들이다. Chronicles, Chapter 1. Israel's family tree, the trunk. Adam, Seth, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jared,
Enoch, Methuselah, Lamech, Noah, Shem, Ham, and Japheth. The Japheth branch. Japheth had Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshach, and Tyrus. Gomer had Ashkenaz, Riphath, and Togarmah. Javan had Elisha, Tarshish, Kittim, and Rodanim. The Ham branch. Ham had Cush, Mizraim, Put, and Canaan. Cush had Seba, Havilah, Sabta, Raamah, and Sabteka. Raamah had Sheba and Dedan. Cush had Nimrod, the first great hero on earth. Mizraim was ancestor to the Ludim, the Anamim, the Leabim, the Naphtuhim, the Pathrusim, the Caslahim, and the Caphtorim, from whom the Philistines descended. Canaan had Sidon, his firstborn, and Heth, and was ancestor to the Jebusites, the Amorites, the Girgashites, the Hivites, the Arkites, the Sinites, the Arvadites, the Zemarites, and the Hamathites. The Shem branch. Shem had Elam, Asher, Arphaxad, Lud, Aram, Uz, Hul, Gether, and Meshach. Arphaxad had Shelah, and Shelah had Eber. Eber had two sons, Peleg, division, because in his time the earth was divided up. His brother was Joktan. Joktan had Almodad, Sheleph, Hazarmaveth, Jerah, Hadaram, Uzal, Diklah, Ebal, Abimael, Sheba, Ophir, Havilah, and Jobab, all sons of Joktan. The three main branches in summary: Shem, Arphaxad, Shelah, Eber, Peleg, Reu, Sirag, Nahor, Terah, and Abraham. And Abraham had Isaac and Ishmael. The family of Abraham. Abraham's family tree developed along these lines. Ishmael had Nebaioth, his firstborn, then Kedar, Adbeel, Mibsam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jeter, Naphish, and Kedemah, the Ishmael branch. Keturah, Abraham's concubine, gave birth to Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, and Shua. Then Jokshan had Sheba and Dedan, and Midian had Ephah, Epher, Hanak, Abidah, and Eldaah. These made up the Keturah branch. Abraham had Isaac, and Isaac had Esau and Israel, Jacob. Esau had Eliphaz, Reuel, Jeush, Jalam, and Korah. Eliphaz had Teman, Omar, Zepho, Gatam, Kenaz, Timnah, and Amalek. And Reuel had Nahath, Zerah, Shema, and Mizah. Seir then had Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, Dishan, Ezer, and Dishan. Lotan had Horai and Homem. Timnah was Lotan's sister. Shobal had Elian, Manahath, Ebal, Shepho, and Onam. Zibeon had Aiah and Anah. Anah had Dishan. Dishan had Hemdan, Eshban, Ithran, and Kiran. Ezer had Bilhan, Zavan, and Achan. And Dishan had Uz and Aaron. The Edomite king list. The list of the kings who ruled in the country of Edom before Israel had a king. Bela, son of Beor, his city was Dinhabah. Bela died. Jobab, son of Zerah, from Basra, was the next king. Jobab died. Husham, from the country of the Temanites, was the next king. Husham died. Hadad, son of Bedad, who defeated Midian in the country of Moab, was the next king. His city was Avith. Hadad died. Samlah from Masrekah was the next king. Samlah died. Shaul from Rehoboth by the river was the next king. Shaul died. Baal-Hanan, son of Akbor, was the next king. Baal-Hanan died. Hadad was the next king. His city was Peu, and his wife was Mehetabel, daughter of Matred, the daughter of Mezaheb.
Last of all, Hadad died. The chieftains of Edom after that were Chief Timnah, Chief Alva, Chief Jetheth, Chief Aholibama, Chief Elah, Chief Pinon, Chief Kenaz, Chief Teman, Chief Mibsar, Chief Magdiel, and Chief Iram. These were the chieftains of Edom. 역대상 2장 이스라엘 야곱 가문. 이스라엘 야곱의 아들들은 루벤, 시므온, 레위, 유다, 이사갈, 스불론, 단, 요셉, 베냐민, 납달리, 갓, 아셀이다. 유다는 에르, 오난, 셀라를 낳았다. 그들의 어머니는 가나안 사람 바수아다. 유다의 맏아들 에르는 하나님 앞에서 아주 약하여 하나님께서 그를 죽이셨다. 유다는 또 자기 며느리 다말에게서 베레스, 세라를 낳았다. 유다의 아들은 이렇게 모두 5이다. 베레스는 헤스론, 하물을 낳았다. 세라는 시므리, 에단, 헤만, 갈골, 다라 이렇게 5 아들을 낳았다. 갈미는 아가를 낳았는데 그가 거룩한 금지령을 어겨 이스라엘이 심판을 받았다. 에단의 아들은 아사랴다. 또 헤스론은 여라무엘, 람, 글루벨을 낳았다. 람은 암미나답을 낳고 암미나답은 유다 집안의 탁월한 지도자 나손을 낳았다. 나손은 살마를 낳고 살마는 보아스를 낳았다. 보아스는 오벳을 낳고 오벳은 이세를 낳았다. 이세의 맏아들은 엘리압이고 그 아래로 아비나답, 시므아, 느다넬, 라떼, 오셈 그리고 마지막이 다윗이다. 다윗은 7째였다. 여자 형제로는 수루야, 아비가일이 있었다. 수루야는 아비세, 요압, 아사엘 이렇게 3 아들을 낳았다. 아비가일은 아마사의 어머니였다. 아마사의 아버지는 이스마엘 사람 예델이었다. 갈렙 가문. 헤스론의 아들 갈렙은 아내 아수바와 열이 오색에서 자녀를 낳았다. 아수바의 아들들은 예셀, 소밥, 아르돈이다. 아수바가 죽은 뒤에 갈렙은 에브락과 결혼했고 에브락은 홀을 낳았다. 훌은 우리를 낳고 우리는 부사레를 낳았다. 그리고 얼마 후에 헤스론은 길라스의 아버지 마길의 딸과 결혼했다. 결혼할 당시 그는 60살이었다. 새 아내는 수굽을 낳았다. 그 후 수굽은 야일을 낳았는데 야일은 길앗 땅 23개의 성읍을 소유했다. 그술과 아람이 야일과 그낫의 유목 마을들과 거기에 딸린 정착지 60개의 성읍을 점령했다. 이 모두가 길앗의 아버지 마길의 것이었다. 헤스론이 죽은 뒤에 갈렙은 아버지 헤스론의 아내 에브라다와 결혼했다. 그 그녀는 드고아의 아버지인 아스우를 낳았다. 여라무엘 가문. 헤스론의 맏아들 여라무엘의 아들들은 이러하다. 람이 그의 맏아들이고 그 아래로 부나, 오렌, 오셈, 아이야가 있다. 여라무엘에게는 아다라라는 또 다른 아내가 있었는데 그녀는 오남을 낳았다. 여라무엘의 맏아들 람의 아들들은 마하스, 야민, 에겔이다. 오남의 아들들은 삼메, 야다다. 삼메의 아들들은 나답, 아비술이다. 아비수의 아내는 아비하일이며 그녀는 아반, 몰릿을 낳았다. 나답은 셀렛, 아빠임을 낳았다. 셀렛은 아들을 낳지 못하고 죽었다. 아빠임은 이시를 낳고 이시는 세산을 낳고 세산은 알레를 낳았다. 삼메의 동생 야다는 예델, 요나단을 낳았다. 예델은 아들을 낳지 못하고 죽었다. 요나단은 벨렛, 사사를 낳았다. 이것이 여라무엘 자손의 족보다. 세산은 아들이 없고 딸들만 있었다. 그러나 세산에게는 야르하라는 이집트인 종이 있었다. 세산은 딸을 야르하와 결혼시켰고 그녀는 아떼를 낳았다. 아떼는 나덴을 낳고 나단은 사밧을 낳고 사밧은 에블라를 낳고 에블라는 오벳을 낳고 오벳은 예후를 낳고 예후는 아사랴를 낳고 아사랴는 헬레스를 낳고 헬레스는 엘르아사를 낳고 엘르아사는 시스메를 낳고 시스메는 살룸을 낳고 살룸은 여가마를 낳고 여가мя는 엘리사를 낳았다. 여라무엘의 동생 갈렙이 첫 아들을 낳았는데 이름은 메사다. 메사는 십을 낳고 십의 아들은 헤브론의 아버지인 마레사다. 헤브론의 아들들은 고라, 다부아, 레겜, 세마다. 세마는 요르그함의 아버지 라함을 낳고 레겜은 삼메를 낳았다. 삼메의 아들은 마온이며 마온은 벳술의 아버지다. 갈렙의 첩 에바는 하란, 모사, 가세스를 낳고 하란은 가세스를 낳았다. 야대의 아들들은 레겜, 요담, 게산, 벨렛, 에바, 사압이다. 갈렙의 다른 첩 마아가는 세벨, 디르하나를 낳았다. 그녀는 또
만나의 아버지 사압과 막베에 나와 기브아의 아버지 수아를 낳았다. 갈렙의 딸은 악사다. 이들은 갈렙의 가지를 이루었다. 에브라다의 맏아들 훌의 아들들은 기럇 여아림을 낳은 소발, 베들레헴을 낳은 살마, 그리고 백가델의 아버지 하렙이다. 기럇 여아림의 아버지 소발의 가문에는 하로에, 마핫 인구의 절반, 기럇 여아림 가문들, 이델 사람, 붓 사람, 수맛 사람, 미스라 사람이 있다. 소라 사람과 에스다올 사람도 이 가문에서 나왔다. 살마의 자손 베들레헴 느도바 사람, 아다룻베 사람, 마핫 사람의 절반, 소라 사람, 야스베 살던 소베림 가문, 디라 사람, 시므아 사람, 수가 사람이다. 이들은 내각 가문의 조상 함맛에게서 나온 겐 사람을 이루었다. Chapter 2. The family of Israel. Jacob. Israel's, that is Jacob's, sons. Reuben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulun, Dan, Joseph, Benjamin, Naphtali, Gad, and Asher. Judah had Onan, and Shelah. Their mother was Bathshua, the Canaanite. Judah's firstborn, was so bad before God that God killed him. Judah also had Perez and Zerah by his daughter-in-law Tamar, a total of 5 sons. Perez had Hezron and Hamil. Zerah had Zimri, Ethan, Heman, Calcol, and Darda, 5 sons. Carmi had Achar, who brought doom on Israel when he violated a holy ban. Ethan's son was Azariah, and Hezron had Jeremiel, Ram, and Kelubai. Ram had Amminadab, and Amminadab had Nahshon, a prominent leader in the Judah family. Nahshon had Salmon, and Salmon had Boaz. Boaz had Obed, and Obed had Jesse. Jesse's firstborn was Eliab, followed by Abinadab, Shemaiah, Nethanel, Radai, Ozem, and finally, David. David was the 7th. Their sisters were Zuriah and Abigail. Zuriah gave birth to 3 sons, Abishai, Joab, and Asahel. Abigail was the mother of Amasa. The father was Jether the Ishmaelite. The family of Caleb. Caleb, son of Hezron, had children by his wife Azubah, and also by Jerioth. Azubah's sons were Jeshur, Shobab, and Ardon. After Azubah died, Caleb married Ephrath, who gave birth to Hur. Hur had Uri, and Uri had Bezalel. Sometime later, Hezron married the daughter of Machir, the father of Gilead. He was 60 years old when he married her. She gave birth to Segub. Then Segub had Jair, who owned 23 cities in the land of Gilead. Gesher and Aram captured the nomadic villages of Jair and Kenath and their satellite settlements, 60 towns. These all belonged to Machir, the father of Gilead. After the death of Hezron, Caleb married Ephrathah, the wife of his father Hezron. She then gave birth to Ashur, the father of Tekoa. The family of Jeremiel. The sons of Jeremiel, Hezron's firstborn. Ram, his firstborn, followed by Bunah, Oren, Ozem, and Ahijah. Jeremiel had another wife, whose name was Atara. She gave birth to Onan. The sons of Ram, Jeremiel's firstborn, Maaz, Jamin, and Eker. The sons of Onam, Shammai and Jada. The sons of Shammai, Nadab and Abishur. Abishur's wife was Abihail. She gave birth to Aban and Molid. Nadab had Seled and Appaim. Seled died, leaving no sons. Appaim had Ishai. Ishai had Shishan, and Shishan had Alahai. Jada, Shammai's brother, had Jether and Jonathan. Jether died, leaving no sons. Jonathan had Pelath and Zazah. This is the family tree of the sons of Jeremiel. Shishan had no sons, only daughters, but Shishan had an Egyptian servant, Jarah. Shishan married his daughter to Jarah, and she gave birth to Adai. Adai had Nathan. Nathan had Zabad. Zabad had Ephlel. Ephlel had Obed. Obed had Jehu. Jehu had Azariah. Azariah had Helez. Helez had Eleasah.
Eleazar had Sismai. Sismai had Shallum. Shallum had Jechemiah. And Jechemiah had Elishama. Jerahmeel's brother Caleb had a son, his firstborn, named Mesha. Mesha had Ziph. Ziph's son was Marisha, the father of Hebron. The sons of Hebron, Korah, Tepuah, Rechem, and Shema. Shema had Raham, the father of Jorkiam. Rechem had Shammai. Shammai's son was Maon, and Maon was the father of Bethzur. Caleb's concubine Ephah gave birth to Haran, Moza, and Gazez. Haran had Gazez. The sons of Jaddai, Regem, Jotham, Geshan, Pelet, Ephah, and Sheaph. Another concubine of Caleb, Maacah, gave birth to Sheber and Tirhana. She also bore Sheath, the father of Madmenah, and Sheva, the father of Machbenah and Gibeah. Caleb's daughter was Aksa. These made up the Caleb branch of the family tree. The sons of Hur, Ephrathah's firstborn. Shobal, who had Kiriath Jearim. Salma, who had Bethlehem. And Hariph, father of Beth-Gader. The family of Shobal, father of Kiriath Jearim. Heroah, half of the population of Manahath. The families of Kiriath Jearim, the Ithrites, the Puthites, the Shumathites, and the Mishraites. The Zorathites and Eshtaolites also came from this line. The sons of Salma, Bethlehem, the Netophathites, Atroth Beth-Joab, half of the Manahathites, the Zorites, and the families of Saphirim, who lived at Jabez, the Tirathites, the Shimeathites, and the Succothites. They made up the Kenites, who came from Hamath, the father of the house of Rechab. 역대상 3장 다윗 가문. 다윗이 헤브론에 살 때 낳은 아들들은 이러하다. 이스라엘 사람 아히노암이 낳은 맏아들 암논, 갈멜 사람 아비가일이 낳은 둘째 아들 다니엘, 그술왕 달메의 딸 마아가 낳은 셋째 아들 압살롬, 핫깃이 낳은 넷째 아들 아도니아, 아비달이 낳은 다섯째 아들 스바디아, 다윗의 아내 에글라가 낳은 여섯째 아들 이드르암. 다윗은 헤브론에 있을 때 이 여섯 아들을 낳았다. 그는 거기서 7년 반 동안 왕으로 다스렸다. 이어서 다윗은 예루살렘에서 33년 동안 왕으로 다스렸다. 그가 예루살렘에서 낳은 아들들은 이러하다. 첫째가 시므아고 그 아래로 소밤, 나단, 솔로몬이다. 암미엘의 딸 바세바가 이 네 아들의 어머니다. 이 외에도 이팔, 엘리수아, 엘리벨렛, 노가, 네벡, 야비야, 엘리사마, 엘야다, 엘리벨렛, 이렇게 9 아들이 더 있다. 이들 외에 이들의 누이, 다말이 있다. 또 다윗의 첩들이 낳은 아들들도 있다. 그 다음 때에서 솔로몬은 르호보암을 낳고, 르호보암은 아비야를 낳고, 아비야는 아사를 낳고, 아사는 여호사밧을 낳고, 여호사밧은 요람을 낳고, 요람은 아하시야를 낳고, 아하시야는 요아스를 낳고, 요아스는 아마샤를 낳고, 아마샤는 아사랴를 낳고, 아사랴는 요담을 낳고, 요담은 아하스를 낳고, 아하스는 히스기야를 낳고, 히스기야는 문하세를 낳고, 문하세는 아몬을 낳고, 아몬은 요시야를 낳았다. 요시야의 맏아들 요하난이고 그 아래로 여호야김, 시드기야, 마지막이 살룸이다. 여호야김의 아들들은 여고냐, 여호야긴, 시드기야다. 여고냐가 바빌론의 포로로 있을 때 낳은 아들들은 스알디엘, 말기람, 부다야, 세나살, 여가랴, 호사마, 느바냐다. 부다야는 수룹바벨과 시므이를 낳고 수룹바벨은 무술람과 하나냐를 낳았다. 슬로밋은 그들의 누이다. 그 외에도 하수바, 오헬, 베레갸, 하사랴, 유삽, 헤셋 이렇게 5이 더 있다. 하나냐의 아들들은 블라랴, 여시야다. 또한 르바야의 아들들, 아르난의 아들들, 오바다의 아들들, 스가냐의 아들들도 있다. 스가냐는 스마야를 낳고 스마야는 다시 핫두스, 이갈, 바리야, 느아랴, 사밧을 낳아 모두 6 아들을 두었다. 느아랴는 엘료에네, 히스기야, 아리스감 이렇게 3 아들을 낳았다. 엘료에네는 호다위야, 엘리아심, 불라야, 악굽, 요하난, 들라야, 아나니 이렇게 7 아들을 낳았다. Chapter 3.
the family of David. These are the sons that David had while he lived in Hebron. His firstborn was Amnon, by Ahinoam of Jezreel. Second, Daniel by Abigail of Carmel. Third, Absalom, born of Maacah, daughter of Talmai, king of Geshur. Fourth, Adonijah, born of Haggith. Fifth, Shephatiah, born of Abital. Sixth, Ithream, born of his wife Eglah. He had these 6 sons while he was in Hebron. He was king there for 7 years and 6 months. He went on to be king in Jerusalem for another 33 years. These are the sons he had in Jerusalem. First, Shemua, then Shobab, Nathan, and Solomon. Bathsheba, daughter of Amiel, was the mother of these 4. And then there were another 9 sons: Ibhar, Elishua, Eliphalet, Noga, Nepheg, Japhia, Elishama, Eliada, Eliphalet, David's sons, plus Tamar, their sister. There were other sons by his concubines. In the next generation, Solomon had Rehoboam, who had Abijah, who had Asa, who had Jehoshaphat, who had Jehoram, who had Ahaziah, who had Joash, who had Amaziah, who had Azariah, who had Jotham, who had Ahaz, who had Hezekiah, who had Manasseh, who had Ammon, who had Josiah. Josiah's firstborn was Johanan, followed by Jehoiakim, then Zedekiah, and finally Shallum. Jehoiakim's sons were Jeconiah, Jehoiakim, and Zedekiah. The sons of Jeconiah born while he was captive in Babylon: Shealtiel, Malchiram, Pedaiah, Shenazar, Jechemiah, Hoshema, and Nedabiah. Pedaiah had Zerubbabel and Shimei. Zerubbabel had Meshullam and Hananiah. Shelemith was their sister. And then 5 more: Heshubah, Ohel, Berechiah, Hasadiah, and Jushab-Hesed. Hananiah's sons were Pelatiah and Jeshiah. There were also sons of Raphiah, sons of Arnan, sons of Obadiah, and sons of Shechaniah. Shechaniah had Shemaiah, who in his turn had Haddish, Igal, Beriah, Neriah, and Shaphat, 6 of them. Neriah had 3 sons: Elionai, Hizkai, and Azrikam. And Elionai had 7 sons: Hodaviah, Eliashib, Peliah, Akub, Johanan, Deliah, and Anani. 역대상 4장. 그 밖에 유다 가문. 유다의 아들들은 베레스, 헤스론, 갈미, 훌, 소발이다. 소발의 아들 르아야는 야앗을 낳고 야앗은 아우메와 라앗을 낳았다. 이들은 소랍 사람의 가문을 이루었다. 에담의 아들들은 이스라엘, 이스마, 이빠스다. 그들의 누이 이름은 하술렐 본이다. 분우엘은 그도를 낳고 에셀은 후사를 낳았다. 이들은 에브라다의 맏아들이요 베들레헴의 아버지인 훌의 자손이다. 드고아의 아버지 하수훌에게는 헬라와 나아라는 2 아내가 있었다. 나아라는 아오삼, 헤벨, 데브니, 하하스다리를 낳았다. 이들은 나아라의 자녀들이다. 헬라의 아들들은 세렛, 소알, 에드난, 고스다. 고스는 아눕과 수베바를 낳고 하룸의 아들 아하헬의 가문을 낳았다. 야베스는 형제들 가운데서 가장 존경받는 사람이었다. 일찍이 그의 어머니는 출산이 이토록 고통스럽다. 내가 큰 고통 중에 그를 낳았다 하며 아이의 이름을 야베스, 고통라고 지었다. 야베스는 이스라엘 하나님께 기도했다. 제게 복을 주십시오. 제게 복을 주십시오. 제게 넓은 땅, 넓은 지경을 주십시오. 주께서 친히 보호하셔서 악이 저를 해치지 못하게 해주십시오. 하나님께서는 그가 구한 대로 이루어 주셨다. 수아의 형 글룹은 무힐을 낳고 무힐은 에스돈을 낳고 에스돈은 벤나바, 마세야, 바세야, 드힌나를 낳았는데 드힌나는 이르나하스 대장장이들의 성읍을 세웠다. 이들이 레가 사람이다. 그나스의 아들들은 운니엘, 스라야다. 운니엘의 아들들은 하닷, 무오노데다. 무오노데는 오브라를 낳고 스라야는 게하라심을 장인들의 거주지를 세운 요압을 낳았다. 여분네의 아들인 갈렙의 아들들은 이루, 엘라,
나합니다. 엘라의 아들은 그나스다. 여할렐렐의 아들들은 십, 비바, 디리아, 아사렐이다. 에스라의 아들들은 예델, 메렛, 에벨, 얄론이다. 메렛의 아내들 중 한 사람이 바로의 딸 비디아는 미리암, 삼매, 그리고 에스두모아의 아버지인 이스바를 낳았다. 또 유다 지파인 그의 다른 아내는 그돌의 아버지 예렛, 소고의 아버지 헤벨, 사노아의 아버지 여구디엘을 낳았다. 호디아의 아내 곧 나암의 누이의 아들들은 가미 사람 그일라의 아버지와 마아가 사람 에스드모이다. 시몬의 아들들은 암논, 린나, 벤하난, 딜론이다. 이시의 아들들은 소헷, 벤소헷이다. 유다의 아들인 셀라의 자손은 레가의 아버지 에르, 마레사의 아버지 라아다. 베다스베아에 살던 세마포 일꾼들 집안, 요김, 고세베 사람들, 요아스 그리고 모압과 아수비 레헴에서 다스린 사람이다. 이 기록들은 아주 오랜 전승에서 온 것이다. 그들은 느다임과 그데레아 살던 도공들인데 왕을 섬기면서 일한 주제 도공들이었다. 시므온 가문, 시므온의 족보는 이러하다. 그의 아들들은 느무엘, 야민, 야립, 세라, 사울이다. 사울은 살룸을 낳고 살룸은 밉삼을 낳고 밉삼은 미스마를 낳았다. 미스마의 아들 함무엘은 삭구를 낳고 삭구는 시므이를 낳았다. 시므이는 아들 16명과 딸 6명을 두었으나 그의 형제들은 그만큼 자녀를 낳지 못했고 유다처럼 큰 집안을 이루지 못했다. 그들이 살던 곳은 브엘세바, 몰라다, 하살, 수알, 빌라, 에셈, 돌랏, 부두엘, 호르마, 시글락, 벤말 가봇, 하살, 수심, 벳비리, 사라임으로 다윗이 왕위에 오를 때까지 이 성읍들에 살았다. 인근의 다른 정착지로는 에담, 아인, 림몬, 도겐, 아산, 5성읍과 바알라까지 이르는 이 성읍들 주변에 있는 모든 마을이었다. 이곳이 그들의 정착지였다. 이 내용은 족보에 잘 기록되어 있다. 메소밥, 야물렉, 아마시아의 아들 요사, 요엘, 예후가 있는데 예후는 요시비아의 아들이고 요시비아는 스라야의 아들, 스라야는 아시엘의 아들이다. 또 옐료에네, 야고바, 여소하야, 아사랴, 아디엘, 여시미엘, 분하야, 사사가 있는데 사사는 시비의 아들이고 시비는 얄론의 아들, 알론은 여다의 아들, 여다야는 시므리의 아들, 시므리는 스마의 아들이다. 이들은 모두 자기 가문의 지도자들이다. 이들은 크게 번성하고 수가 많아져서 양떼를 칠 목장을 찾아 골짜기 동편의 그 돌, 그랄까지 가했다. 이들은 초목이 무성한 목초지를 찾아냈다. 충분히 넓고 평온하고 한적한 곳이었다. 전에는 함 사람 중 일부가 그곳에 살았다. 그러나 이 족보에 기록된 사람들이 유다왕 히스기야 시대에 이곳으로 와서 한 사람을 공격하여 그들의 장막과 집들을 부수었다. 오늘 보는 것처럼 한 사람도 하나도 살아남지 못했다. 그들은 풍성한 목초지가 있는 것을 보고 이주하여 그곳을 차지했다. 이들 시므온 사람 가운데 500명이 계속해서 세일 산지를 습격했는데 이시의 아들들인 블라다, 느아랴, 르바야, 우시엘이 그 무리를 이끌었다. 그들은 피신하여 살아남은 아멜렉 사람들을 모두 죽였다. 그리고 오늘까지 그곳에 살고 있다. Chapter 4. An appendix to the family of Judah. Sons of Judah: Perez, Hezron, Carmi, Hur, and Shobal. Reiah, Shobal's son, had Jahath, and Jahath had Ahumai and Lahad. These made up the families of the Zorathites. Sons of Etam: Jezreel, Ishma, and Idbash. Their sister was named Hazelelponi. Penuel had Geter, and Ezer had Husha. These were the sons of Hur, firstborn son of Ephrathah, who was the father of Bethlehem. Asher, the father of Tekoa, had 2 wives, Helah and Naarah. Naarah gave birth to Ahuzim, Hepher, Taminai, and Haahashterai, Naarah's children. Helah's sons were Zerath, Zohar, Ethnan, and Koz, who had Anab, Hazabibah, and the families of Aharlel, son of Haram. Jabez was a better man than his brothers, a man of honor. His mother had named him Jabez,
oh, the pain, saying, a painful birth, I bore him in great pain. Jabez prayed to the God of Israel, bless me, oh, bless me, give me land, large tracts of land, and provide your personal protection. Don't let evil hurt me. God gave him what he asked. Caleb, Shua's brother, had Meher. Meher had Eshton. Eshton had Beth-Rapha, Paseah, and Tehinnah, who founded Ir-Nahash, city of smiths. These were known as the men of Rekah. The sons of Kenaz, Othniel and Sariah. The sons of Othniel, Hathath and Meonothai. Meonothai had Ophrah. Sariah had Joab, the founder of Geharashim, colony of artisans. The sons of Caleb, son of Jephunneh, Iru, Elah, and Naab. The son of Elah, Kenaz. The sons of Jehalalel, Ziph, Ziphah, Chiriah, and Azarel. The sons of Ezra, Jether, Mered, Epher, and Jalon. One of Mered's wives, Pharaoh's daughter, Bethiah, gave birth to Miriam, Shammai, and Ishba, the father of Eshtemoa. His Judean wife gave birth to Jered, father of Gedor, Heber, father of Soko, and Jekuthiel, father of Zanoah. The sons of Hodiah's wife, Nahum's sister, the father of Keilah the Garmite, and Eshtemoa the Maacathite. The sons of Shimon, Amnon, Rinnah, Ben-Hanan, and Tilon. The sons of Ishai, Zoheth, and Ben-Zoheth. The sons of Shelah, son of Judah, the father of Lekah, Laada, the father of Marisha, and the family of linen workers at Beth-Ashbea, Jocham, the men of Kozeba, and Joash and Seraph, who ruled in Moab, and Jeshubai-Lehem. These records are from very old traditions. They were the potters who lived at Netaim and Gedera, resident potters who worked for the king. The family of Simeon. The Simeon family tree. Nemuel, Jamin, Jerib, Zerah, and Shaul. Shaul had Shallum, Shallum had Mibsam, and Mibsam had Mishma. The sons of Mishma. Hamuel had Zachar, and Zachar had Shimei. Shimei had 16 sons and 6 daughters, but his brothers were not nearly as prolific and never became a large family like Judah. They lived in Beersheba, Moladah, Hazar Shaul, Bilhah, Ezem, Tolad, Bethuel, Hormah, Ziklag, Beth Markaboth, Hazar Susam, Beth Birai, and Shearim. They lived in these towns until David became king. Other settlements in the vicinity were the 5 towns of Edom, Ain, Rimmon, Token, and Ashan, and all the villages around these towns as far as Baalath. These were their settlements, and they kept good family records. Meshabab, Jamelech, Josha, the son of Amaziah, Joel, Jehu, the son of Joshabiah, the son of Sariah, the son of Asiel, Elionai, Jacoba, Jeshoiah, Asaiah, Adiel, Jesamiel, Benaiah, and Ziza, the son of Shiphi, the son of Alon, the son of Jediah, the son of Shimri, the son of Shemaiah. All these were the leaders in their families. They prospered and increased in numbers, so that they had to go as far as Gerar, to the east of the valley, looking for pasture for their flocks. And they found it. Lush pasture, lots of elbow room, peaceful and quiet. Some Hamites had lived there in former times, but the men in these family trees came when Hezekiah was king of Judah and attacked the Hamites, tearing down their tents and houses. There was nothing left of them, as you can see today. Then they moved in and took over because of the great pasture land. 500 of these Simeonites went on and invaded the hill country of Seir, led by Pelatiah, Neriah, Raphiah, and Uzziel, the sons of Ishai. They killed all the escaped Amalekites who were still around, and they still live there.